అందరికీ శుభోదయం. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkar. I'm taking this video on professional ethics. Dear friends, we have completed up to rule number 54. Right from rule number 1 to rule number 54, almost it has taken 3 weeks for me to complete. By now, you might have understood as a professional, as a lawyer, what to do and what not to do. And we are there to inform you what not to do. More than what do you do, what not to do is very, very important, because if you do anything which is not expected of a legal professional, it brings disgrace to the entire fraternity or profession. One such thing happened. So you may be knowing, during the corona time, actually we were blessed with the so-called virtual hearings allowed by the Honorable Supreme Court. Hybrid hearings are still being continued. So by sitting in your chamber, you can represent the matter virtually to the court. But you should maintain the dignity which is lacking. An advocate was found speaking or representing to the court from the seat of his car. That means he was traveling. Of course, here he was not traveling. He was seated in a car and replying to the court, which is taken very, very seriously. That too, Honorable Supreme Court of India. 2 judges bench, Justice Sudhanshu Dhulia and another judge. While the virtual conference is going on 16/1/2025. Judges are Abhay Srinivas Vokha and Ujjal Bhuyal, both of them. The advocate name is J.K. Mittal, right? So they found Advocate Mittal seated in a car and appealed. Of course, basically the other lawyer, when the matter came before the court, first the opposite lawyer, he wanted adjournment because of the so-called illness of the counsel. Other side, వాళ్ళ లాయర్ గారు రెడీగా లేడు. ఈయన జూనియర్ ఏం చెప్పాడు, నో మ్యాటర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్, ఇది ట్యాక్స్ మ్యాటర్లు అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్, crores rupees టెలినార్ వాళ్ళ గొడవ. సో ఇది ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు టేకప్ అన్నాడు. అన్న తర్వాత దెన్ దిస్ మ్యాన్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ది ఎరీనా అండ్ హీ వాజ్ స్పీకింగ్. సర్లేండి అలా అయితే వాయిదా వేయించండి అన్నాడు. ఏమిటయ్యా ఇప్పుడే మీ జూనియర్ ఏమో హడావుడి పడుతున్నావు, నువ్వేమో తాపీగా మాట్లాడుతున్నావు, పైగా కారులో మాట్లాడుతున్నావు అంటే కోర్టుకి ఏమవుతుంటుంది, మనవాడు ఎక్కడికో కోర్టుకు వెళ్తున్నాడు అని, లేడీ అని, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొఫెషనల్, క్వైట్ అన్ప్రొఫెషనల్ అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఎ సీరియస్ వ్యూ. Of course, immediately the advocate apologized, explaining that he just finished the court work at Calcutta High Court and he wanted to ensure his participation in the Supreme Court matter. ఆ టైంలో కాల్ వర్క్ పిలిచేశాను, అందుకని హడావుడి పడుతున్నాను సార్. సో కొద్దిసేపు ఉంటే ఆఫీసులోకి వచ్చేసేవాడిని అని చెప్పన్నాడు. బట్ ఎనీవే, సుప్రీం కోర్ట్ we insist on the facility of the hybrid hearing. What for? To facilitate the advocates to speak from the place of choice. But lawyers have to behave with dignity. ఇదే మీకు రూల్ నెంబర్ 1లో చెప్పింది. ద ఫస్ట్ రూల్, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ స్టాండర్డ్స్లో మీకు చెప్పిన ఫస్ట్ రూల్, బిహేవ్ ఇన్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ మేనర్. హూ ఎవర్ మే బి దేర్, బట్ యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద కోర్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బిహేవ్ ఇన్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ మేనర్. అందుకని డ్రెస్ కోడ్ కూడా రూల్ నెంబర్ 5, 6 చెప్పిన డ్రెస్ కోడ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలని చెప్పిన కారణం అది, రైట్? సో హీ కాంట్ సిట్ ఇన్ ఎ కార్ అండ్ ఆర్గ్యూ బిఫోర్ ది సుప్రీం కోర్ట్. అఫ్ కోర్స్, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్ ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్, రైట్? సో అసలు ఈ కేసు పూర్వపరద ఒకసారి చూద్దాం. ఏంటి ఈ కేసు కూడా? యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ద కమిషనర్ ఆఫ్ ద సో కాల్డ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్, కమిషనర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్. సో దిస్ ఈజ్ కస్టమ్స్, ఎక్సైజ్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ అంటారు, సెస్టాట్, CESTAT.
సో CSTAT వర్సెస్ టెలినార్ కన్సల్ట్ AS ఈ కేసు సివిల్ అపీల్ నంబర్ 8764/2021. So yesterday, that is on 16/1/2025, the matter is posted to July 3rd July 3rd. Court granted adjournment. టెలినార్ వాళ్ళు చాలామందికి డబ్బులు కట్టాలి, టెలినార్ వాళ్ళు ఇదే ఈ సర్వీస్ ట్యాక్స్ కట్టాలని చెప్పి సో సర్వీస్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చారు. ఆ కమిషనర్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని మీద దే వాంటెడ్ టు ఛాలెంజ్. దే డిమాండెడ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎంతంటే 15.5 crores. ఓ మై గాడ్, 15.51 కోట్లు. ఇది ఫర్ ద పీరియడ్ ఫ్రమ్ 2009 to 2014. బట్ టెలినార్ ఏం చేస్తారంటే రీఎంబర్స్మెంట్ ఆర్ నాట్ యాక్చువల్గా మేడ్ బై ద సబ్స్క్రైబర్స్, మేడ్ బై ద కంపెనీ. మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు దానికి ట్యాక్స్ కట్టాలని ఏదో చెప్పారు. ఆ గొడవ మనకు అర్థం కాదు, వాళ్ళు కోర్టులో చూసుకుంటారు. బట్ ఎనివే, ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ ఇంత పెద్ద కేసులో లాయర్ గారు చేసిన పని మీరు చూడండి. సో కాబట్టి ప్లీజ్ బిహేవ్ ఇన్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ మేనర్. ఇక్కడ జరిగిందంటే జూనియర్ ఉన్నాడు, ఈయన జూనియరు, మై సీనియర్ ఈజ్ జస్ట్ ఇన్ ది హైకోర్ట్, హీ విల్ కమ్ అండ్ పార్టిసిపేట్ విత్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్ అంటే సుప్రీంకోర్టు ఏముంటుందనే వారు కాదు. కానీ ఈయన హడావుడిగా ఇక్కడే కూర్చుని మాట్లాడటం వల్ల వచ్చిన కొమ్మలు. కాబట్టి సో మెయింటైన్ సమ్ డీసెన్సీ, బిహేవ్ ఇన్ డిగ్నిఫైడ్ మ్యాటర్. దిట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్, దట్ టు సుప్రీం కోర్ట్. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. ఓకే, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ.